Hello everyone, I hope you're all doing well. I'm Ghazal from Ghazal's English and today we are going to learn what does it mean to be HS in French. HS. Okay, are you ready? Let's go. Allons-y. Je suis HS. Je suis HS. Je suis HS. HS. Hors service. Je suis hors service. Je suis HS. Je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Fatigué. Je suis très fatigué. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Now, listen to me again. Écoutez-moi. Listen. Okay? Ready? One more time. Je suis HS. Je suis HS. Je suis HS. Hors service. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Je suis épuisé. That's all. Now, this time, it's your turn. Repeat after me if you can. Répétez après moi. Ready? Let's go. Allons-y. Je suis HS. Je suis HS. Très bien. Je suis fatigué. Je suis très fatigué. Bravo, merci. And last one. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Bravo, merci. Well done. Okay, today's lesson is over. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe, and share. Love you all. A bientôt. See you.